السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أحمد صاير لتعليم اللغة الإنجليزية. Hi everyone, welcome again to my English channel presented by أحمد صاير. Welcome to unit number 7. اليوم مرحبا بكم في الوحدة رقم 7 التي سوف يتم تقديمها لتلاميد الجدوع المشتركة. So today we are going to move to unit number 7, and we are going to study unit number 7 in the Outlook student book and in the Visa to the World student book. In the Outlook student book it's entitled Our Hobbies. In the Visa it's entitled Do the Arts. الوحدة رقم 7 اليوم اللي غادي نخدموها هي مزيج من الوحدة رقم 7 في كتاب Outlook وكذلك الوحدة رقم 7 في كتاب فيزا بلاس. غادي نحاول نختاروا ما هو مهم في الوحدتين ونشوفوا شنو عندنا تما بدوك الوحدات. بسم الله على بركة الله لنبدأ. So the video content. So today we are going to study grammar, the verb to be in the simple past, the simple past with regular and irregular verbs, the ED pronunciation, exercises for more practice. We are going to move to reading and comprehension, communication, talking about past events, and writing, put in order a biography. اليوم غادي نقراو هذا الفيديو هذا، غادي نقراو the verb to be in the simple past لأول مرة، وغادي نقراو كذلك the simple past ديال الأفعال، كيفاش كنصرفو الأفعال في simple past. كاين جوج أنواع ديال الأفعال regular and irregular verb، وغادي نشوفو كذلك كيفاش كنطقو day كنزيدوها في الأفعال. غنشوفو كذلك تمارين reading, communication, talking about past events كيفاش كنتكلمو على الأحداث ديال الماضي، وفي writing غادي ندوزو ل biography كيفاش نرتبو واحد السيرة ذاتية. Alright, so let's start. نبدا grammar, the verb to be in the past, in the simple past. So the simple past verb to be. The verb to be اللي كنصرفوه في simple past كنقولو I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. I was at home, كنت في البيت. He was at home, كان في البيت. She was at home, كانت في البيت. It was at home, كانت كذلك في البيت. We were at home, كنا في البيت. You were at home, كنتم في البيت. They were at home, كانوا في البيت. So negative, I was not at home. And interrogative كنعملو l'inversion du sujet، بمعنى كي قلت I was at home negative interrogative كترجع was I at home, was he at home, were we at home. لاحظوا كنعملو l'inversion، وبطبيعة الحال wasn't كنقولو إما wasn't ألا was not. لاحظوا was not wasn't أو كذلك were not ألا weren't. Okay. So was I at home, were we at home. إذا كنعمل فقط l'inversion. نشوفو نطبقو القاعدة هنايا في هاد التمرين الصغير. Fill in the blanks with the verb to be in the past. إذا نطلب لكم على أنكم تعملوا the verb to be in the past في هاد التمرين الصغير هنايا. Okay. So let's see now. When you born. طبعا الحال عندنا you هنا كنستعملو when. عندنا you هنا كنستعملو when were you born. الجواب I born in 1889. I was born. When were you born بمعنى متى ولدت. متى ولدت. I was born ولدت. Your occupation. What was your occupation? I a filmmaker. So I was a filmmaker, an actor and a music composer. Who your parents. Who were your parents? My father was Charlie Chaplin's sir, and my mother was كذلك هنايا. Yes. Next one. They artists هنا. Were they artists? هل كانوا؟ Yes, they were. They were musical hall entertainers. Okay. Yes. Now نشوفوا adverbs of time. So we use the simple past with simple past كنستعملوه مع الادفيربs ديال time، الإشارات الزمنية. كنقولوا yesterday هي البارح
بالأمس last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، 1 week ago أسبوع من قبل، 2 months ago شهرين من قبل، 3 years ago 3 سنين من قبل، yesterday كذلك البارح yesterday morning البارح الصباح، in 1919 the day before yesterday يعني والبارح، in March on Sunday when I was born. اوكي هادو كنستعملوهم، هادو هما الإشارات اللي عندنا ديال simple past في الجملة. Alright, so let's move on in grammar. نزيدو نشوفو grammar simple past with other verbs. دابا نشوفو كيفاش كنصرفو أفعال أخرى في simple past. Okay, so the simple past rule، القاعدة ديال simple past شناهي؟ كيفاش كنصرفو الأفعال؟ دابا شوفنا the verb to be، دابا غنشوفو الأفعال في الإنجليزية كيفاش كنصرفوهم. So the simple past rule is this. القاعدة هي هذه. We take verb in infinitive. We add d, ied or ed, and then we have the verb in the past. هذه هي القاعدة ديال simple past. فهمتوا؟ هي هذه القاعدة كيفاش كنحولوا نصرفوا الأفعال في الماضي في simple past بالخصوص بالنسبة للإنجليش. Okay? So we take the verb infinitive. نزيدو عليه ما d, ied or d, and it's in the past. نشوفوا القاعدة هذه. When do we add d؟ فوقاش كنزيدو d في الآخر ديال الفعل. When we have a verb ending with e، يكون عندنا شي فعل عنده في الآخر كيكمل هنا كنزيدو d. Example: decide, prepare, dance, like. لأن هادو كاملين عندهم في الآخر وغادي نبدلوهم بطبيعة غنولي decided, prepared, danced and liked. إذا هنا حولنا لي فيرب زدنا لهم d لأن علاش عندهم في الآخر. هذه قاعدة أولى. تجي القاعدة الثانية ied، فوقاش الفعل كنزيدو له ied. When we have verb plus consonant plus y، إذا ملي يكون عندنا شي فعل زائد consonant زائد y في الآخر، يعني اش كنعملو؟ هذيك ال y كنحيدوها. Okay, we delete the y and then we add the ied. Example: study. We delete the y، حيدنا ديك y وزدنا لها ied رجعت studied. marry، لما كان نفس الطريقة حيدنا لها y زدنا لها ied رجعت married. alright، تجي دابا القاعدة الثالثة اللي هي ed. now when do we add ed؟ فوقاش كنزيدو ed؟ when we don't apply the first rule، ما كنطبقوش القاعدة الأولى على الفعل وما كنطبقوش القاعدة الثانية على الفعل. هادشي اللي كاين. example: visit. visit واش عنده في الآخر؟ ما عندوش. واش عنده y في الآخر؟ ما عندوش. إذا في هاد الحالة هادي شنو كنعمل؟ كنزيدو ed. clean عنده في الآخر؟ ما كايناش. عنده y ما كايناش، كنزيدلو cleaned. stay عنده في الآخر؟ ما عندوش. عنده y yes كاينة راهي، ولكن شنو كاين مقبل y؟ vowel or consonant؟ عندكم it's vowel. واش غنطبقو عليه القاعدة؟ no، غنطبقوش عليه القاعدة، إذا غيولي stayed. okay. now sometimes we double the consonants. بعض المرات كنعملو الحرف الأخير ديال الفعل كندوبلوه. فوقاش كندوبلوه بالضبط؟ now when the verb ends in consonant plus vowel plus consonant، ملي كيكمل الفعل في الآخر consonant حداه vowel حداه consonant، you have to double the last consonant except with x and y. نعملو الدوبل ديال ديك الكونسونانت ما عدا إذا كان عندنا x أو لا y. example: stop. إذا هنا عندنا الفعل كيكمل t أو p، يعني vowel consonant vowel consonant. في الحالة هادي غيولي stopped. plan كذلك l-a-n هنا planned. but ولكن شوفوا الاستثناء اللي عندنا fix. هنا عندنا consonant vowel consonant، ولكن ما غندوبلوش لأن عندنا في الآخر x. القاعدة كتقول لا، لأن غيولي x. مثال آخر bow كذلك هنا ما غاديش ندوبلوه لأن القاعدة كتقول استثناء هاد جوج الحروف هادو. اوكي، كنتمنى يكون هادي واضحة مزيان. These verbs which respect the rules are called. إذا هاد الأفعال اللي كيحترموا القاعدة ديال هاد كنطبقوا عليهم هاد القاعدة هادي كنسميهم regular verbs. أفعال regular يعني الأفعال العادية اللي كنطبقوا عليهم القاعدة.
The verbs which don't respect the rules are called الأفعال اللي ما كتحترمش القاعدة كنسميهم irregular verbs. إذا عقلوا على هذيك مزيان. في الإنجليزية في السيمبل باست عندنا أفعال اللي كتحترم القاعدة كنطبقوا عليها دي اي دي أو اي تي كنسميهم regular. والأفعال اللي ما كتحترمش القاعدة ما كتطبقوش عليها القاعدة كاين أفعال ما كتطبقوش عليها القاعدة كنسميهم irregular بمعنى أفعال شاذة خارجة عن القاعدة. مثلا عندنا باش غنعرفو كاين واحد السؤال غادي يقول لي مثلا باش غنعرفو الفعل واش هو regular ولا irregular. كاين list of irregular verbs كاين لائحة ديال irregular verbs اللي غادي نوريها لكم. مثلا عندنا go إلا صرفناه في الباست كيولي went. عندنا do إلا صرفناه في الباست كيولي did. هذا من الأفعال اللي مكتحترمش القاعدة. أوكي باش غنعرف أنا هادي قلنا على أن عندنا اللائحة ديال irregular verbs هي هادي كتكون من 3 الخانات. لاحظوا الخانة الأولية باللون القهوي، الخانة الثانية باللون الأزرق، الخانة الثالثة باللون وردي. إذا 3 الخانات معاودين 3 المراحل في الأفعال كاملين. شنو اللي كيهمني هنايا لحد الآن الخانة الثالثة ما كتهمنيش ما عندي ما نعمل بها اللي فيها past participle. اللي كيهمني هو الخانة الأولى والثانية. مثلا هذه اللي كتهمني وهذه هي اللي كتهمني صافي لأنني دابا غير في السيمبل باست. إذا لائحة الأفعال غنركز على هادو. مثلا عندي باي bought فعل have باست ديالو had. عندي فعل see باست ديالو saw. إذا شنو كنعمل أنا ملي نجي نصرف الأفعال؟ أول شيء كنعمل الفعل ما كنعرفوش كيفاش كيتصرف كنمشي للائحة. اللي ما كنجبروش في اللائحة كنفتش عليه. إلا ما لقيتوش ديك الساعة كنعمل القاعدة كنطبق القاعدة ديال دي اي دي or I E D. alright let's move on. شوفوا هنايا simple past regular verbs. قلنا I watched a movie yesterday evening. verb هنايا هو watch affirmative. okay I watched. I listened. they planted. إذا هنايا جملة affirmative. ولاحظوا ملي كنعملو نيجاتيف interrogative شنو كترجع للجملة. مثلا ممكن نقول I watched a movie أو لا I saw a movie شاهدت فيلما. In the morning he listened to the news كان كيسمع الموسيقى. they planted flowers in the garden زرعوا. إذا هادو الأفعال في الباست. alright شوفوا دابا interrogative يعني ملي كنرجعو الجملة في interrogative اش كيوقع كتولي did you watch did he listen did they plant. ولا كانت بالنسبة للصو كنرجعو did you see. ولاحظوا واحد الملاحظة مهمة دائما ملي كنبغي نتصرف الفعل في الانتروغاتيف في الباست كنعمل ديد هي الأولية كنزيد ديد في الانتروغاتيف. ملي كنرجعو الفعل ملي كنرجعو الجملة انتروغاتيف عبارة عن سؤال بحال I watch كترجع did you watch. وملي كنرجعو ديد الفعل كنستعملوه كنرجعوه في infinitive. ولاحظوا so رجعت did you see. إذا ملي كنبغي نتصرف شي فعل عندي في الباست كنبغي نرجعو سؤال interrogative خصني نستعمل did والفعل نرجعو عادي في الانفينيتيف. غانا نشوفو دابا في نيجاتيف. دونك ملي كنبغي نصرف شي فعل في النيجاتيف كنستعمل didn't والفعل كنرجعو في الانفينيتيف. I didn't see I didn't watch he didn't listen they didn't plant. إذا didn't هنا دايما كنستعملوها مع الأفعال كاملة. نسميو I you he she مع الأفعال كاملة كنستعمل didn't. إذا هذه هي القاعدة. ملي كنبغي نبدل شي جملة شي فعل عندي في الباست في النيجاتيف كنستعمل didn't. ملي كنبغي نبدلو في الانتروغاتيف كنستعمل did. alright simple past regular and irregular. نعطيكم أمثلة عاود هنايا. did you go to the cinema last night. وهل ذهبت؟ yes I did. نعم ذهبت. yes I did short answer. إما نقول yes I did ونكمل I went to the Regency cinema. ذهبت إلى. did he drive to work yesterday. no he didn't he took the bus. هل سافر بالسيارة yesterday. no he didn't short answer جواب قصير he took the bus أخذ. where did she work yesterday. she worked in the garden. أين اشتغلت. شو نلاحظ هنايا did. what time did they get up this morning. they got up. what time فوقاش فاقوا هاد الصباح they got up. اوكي شوفوا السؤال عندي did Tony stay at home. الجواب
No, he didn't. Short answer. جواب قصير. Did he watch a movie? Yes, he did. جواب قصير. He watched it. لاحظتوا؟ He watched it. What did he do in the morning? He made a cake and went home. لاحظوا الأفعال كيفاش كيتصرفوا. He made. Did he go shopping? Yes, he went alone. Where did he travel? He traveled to Rabat. لاحظوا الأفعال كاملة مصرفة في الباست. يعني السؤال في الباست. Did he buy anything? No, he didn't buy anything. اوكي. شوفوا دابا كيفاش كندخل ديك ادي في يعني ديك ادي اللي كنزيدوها عندها نطق خاص. شوفوا كيفاش كنطقوها. اوكي. Write the past tense of these verbs, irregular verbs, and put them in the appropriate column. إذا عندنا هاد الأفعال غنصرفهم هذه أفعال كاملة regular. أوكي. هادو كاملين كنزيدو لهم إما دي إي أو أي إي دي. هادو غنصرفهم في الباست. وغادي نشوفو كيفاش كنطقوهم. اوكي كيفاش كنطقوهم. كاين اللي كنطقوه ت بحال براشت واخا هي عندها ادي كنطقوها ت براشت. كليند د واكتد اكتد. اوكي نصرفوا الافعال ونشوفوا فين غنعملوهم في الخانه. تيك يور تايم بليز. alright نبداو ب ت. اذا لاحظوا هاد الافعال كاملين كنطقوهم ت. brushed cooked danced helped jumped laughed looked fixed, smoked, talked, worked, watched, ماشي watched, we watched, worked. لاحظوا لا برونونسياسيون في الأخير كتزيد ديك ت دائما. شوفوا الأفعال الأخرى لأن في الد cleaned, closed, composed, cried, designed, listened, opened, married, played, moved, smiled, stayed, studied, turned. أنا شوفوا دابا الأفعال اللي هي فيها id. acted, directed, needed, painted, participated, planted, recorded, waited, wanted. لاحظتوا الفرق في النطق. دي تدربوا عليها مزيان نهضر عليكم. حاولوا ما أمكن تدربوا عليها في النطق لأن راه مهم بزاف. راه كاين اللي ينطق مثلا كينطق watched كيقولها watched. we watched the film. now هي كتجي we watched the film. okay. exercises for more practice. نشوفوا واحد المجموعة ديال التمارين. complete the conversation with the correct form of the verbs. إذا هنا غادي نصرفوا الأفعال. تابعوا مزيان. غادي نبداو بالجملة الأولية. أول حاجة غنشوفوا yesterday. إذا عندنا yesterday غنصرفوا هاد الجملة هادي غنصرفوها في الباست. عندنا go الفعل go غنصرفوه. فوالا عندنا الجملة. كيفاش هي الجملة؟ إذا عندنا yesterday وعندنا الجملة عبارة عن سؤال. اوكي interrogative. في الحالة هذه شنو غنعمل؟ did. وعاد غنعمل the verb to go. did you go to school yesterday؟ شوفوا الجملة الثانية. شنو عندنا في الجملة الثانية؟ جملة عادية. عندنا no I وعندنا it. إذا الأولية do not والثانية be. إذا no I didn't. وعندنا it هنايا verb to be نصرفوه في الباست. it عندنا the verb to be نصرفوه في الباست. it was. next one. عندنا كذلك do والفعل والجملة عبارة عن interrogative. إذا في الحالة what did you do؟ alright. هنا كاين اللي غيقول لي علاش عملنا do جوج و did الأولية عملناها لأن عندنا جملة interrogative هذيك ديال علامة استفهام و do الثانية هو الفعل do. B. next one. هنا عندنا I to music and some letters. جملة عادية. I listened and wrote. نشوفوا هادو في اللائحة ديال الأفعال غتلقاو write طاس ديال wrote. الجملة اللي من بعد عندنا did عاود هي عندنا علامة استفهام. did go did you go. والجملة اللي من بعد عندنا yes I عندنا meet صرفو في الباس كتجي met و go صرفو في الباس كتجي went. what film you see كذلك الجملة عبارة عن interrogative. إذا غادي what film did you see. وعندنا كذلك هنايا we فصرفوا الفعل في past. علاش غنصرفوا في past؟ لأن عندنا سؤال في الباست. ملي كيكون سؤال في الباست كنصرفوا الفعل في الباست.
how you like it وهنا how did you like it was terrific. Okay, let's move now to the next one. Reading and practice. What did you do last Sunday? هنا عندنا 3 ديال التكست اللي كيتكلموا على هاد Tony, Meg and Bob شنو عملوا last Sunday. I stayed at home all day. In the morning I cleaned my room and revised my lessons. So in the afternoon I watched classical music on TV. In the evening I surfed the internet. Meg, I stayed at home and helped my father. We worked in the garden. My father painted the gate and we planted some flowers. My mother prepared lunch. After lunch we relaxed. And Bob, we visited my grandparents. My grandmother cooked a big dinner. We listened to music and laughed a lot. I played some cards with my cousins. إذا هنا كنتكلموا على past activities. Now, who stayed at home last Sunday? جواب Meg and Tony stayed at home last Sunday. Who prepared dinner? Bob's grandmother prepared dinner. Who cooked lunch? Who معنى ديالها هي من طبخ. Who cooked lunch? Meg's mother cooked lunch. Alright, let's move on now. Communication. Talking about past events. Communication نتكلم على أحداث اللي وقعت في الماضي. Talking about past events. What did you do last? I went to. What did you do last? ماذا فعلت الأسبوع الماضي مثلا ولا الشهر الماضي؟ وكنقولوا ذهبت إلى. I went to. I watched film. الأفعال كما نصرفوها في past. Who did you with? Who did you go with? مع من ذهبت. Who did you play with? مع من لعبت. Who did you watch the film with? مع من شاهدت. With my brother, etc. What time did you? متى ذهبت ومتى فعلت etc. هناك أعطيه time at. How did you like it? يعني كيف أعجبك ولا ما هو كيف كان رأيك. It was terrific etc. Practice conversation. What did you do last weekend? I went to the museum. Who did you go with? With my brother. What time did you go? We went at 4 o'clock. What did you see there? We saw beautiful paintings. How did you like it? It was exciting. Okay, so هنا كل جملة عندها الجواب ديالها. Next one. Talking about past event again with the verb to be. When was born? Where was born? Who was? What was? And practice the conversation with your partner. Do you know Pablo Picasso? No, I don't. Who is he? He was a Spanish painter. When was he born? When was he born? He was born in 1881. Where was he born? He was born in Malaga. What else do you know about him? He was the founder of the Cubism school. إذا نلاحظوا هنا كنتكلم دائما على past. من كان. Who was? Where was he born? أين ولد? What else do you know about him? Okay, let's move on. Communication again, talking about past events. Answer the following questions. هنجاوب على الأسئلة هذه. When were you born? جواب I was born in 2002. Where were you born? I was born in Casablanca. When did you attend primary school? Attend بمعنى حضرت. I attended primary school in 2007 or 2009. Where was it? أين كانت المدرسة? It was in Titwan. What was your favorite subject? My favorite subject was history. Who was your favorite teacher? My favorite teacher was Mr. Ahmed, the Arabic teacher. Alright. كان. إذا هنا كنتكلموا دائما الأحداث في الماضي. Almost done. عليه نكملوا دابا ندوزو للرايتين. ولاحظوا كما قلت لكم هذا ملخص ديال الدروس اللي كاينه في الوحدة رقم 7 unit number 7 اللي هي في فيزا بلاس وكذلك في Outlook. Alright, writing. Rearrange the sentences below to write Ray Charles' biography. إذا مطلوب منا على أن هذه البايوغرافي هذه السيرة الذاتية نرتبوها باش تولي بشكل صحيح. ترتيب زمني صحيح. Okay, number 1. Ray Charles was an American singer, composer and
pianist. Okay, number 1. الجملة الثانية غتكون he was born in Albany, Georgia on September the 23rd, 1930. الجملة الثالثة غتكون his parents were Bailey and Aretha Robinson. الجملة رقم 4 they named him Charles Ray Robinson. Number 4 5 Charles had serious eye disease. كان عنده مرض ديال العين. Number 6 at the age of 7 he went completely blind. إذن فقد البصر في السن ديال 7 2. Next one. In 1939 he went to St. Augustine School for the Deaf and the Blind in Florida. إذن مشى المدرسة خاصة بالصم والبكم. He studied music, piano and braille there. إذا شنو قرا music, piano and braille. braille هي ديك الكتابة ديال braille اللي كاينة في اللي خرجوها في السادس. Next one. In 1954 he formed his own jazz group and made his first record. Formed أنشأ his own jazz group, jazz ديال الموسيقى, and made his first record وعمل أول تسجيل ديالو. إذا دابا غادي نكتب هاد الباراغراف ديالي ونحاول نعوضها مزيان ونرجعها باراغراف منظمة ونكتبها مزيان وغتكون على هاد الشكل هذايا ماي فاينل جراف. لاحظوا كيفاش غتكون باراغراف بهاد الطريقة هادي بهاد لي ماجيسكول هادي بهاد التنظيم هادي. Ray Charles was an American singer, composer and pianist. He was born in Albany, Georgia on September 23rd, 1930. His parents were Bailey and Aretha Robinson. They named him Charles Robinson. Charles had a serious eye disease in 1935, and at the age of 7 he went completely blind. In 1939 he went to St. Augustine School for the Deaf and the Blind in Florida. He studied music, piano, and braille there. In 1954 he formed his own jazz group and made his first record. هذه هي الطريقة باش كيتكتبوا لي باراغراف بهاد الطريقة هذه بهاد التنظيم هذا بهاد لي ماجيسكول هادو بهاد punctuation نقاط الفواصل etc. Thank you for watching. So my name is Ahmed SAYAR, Regional Academy of Tetouan, Tangier and Al Hoceima. See you next time. الفيديو كان مخصص أصلا لدروس اللي كانت تعرض في التلفزة المغربية وكنا عملنا ملخص ديال الوحدة رقم 7 من كتابين بجوج كتب ديال فيزا وديال أوتلوك. See you next time. Thank you very much. ونشوفكم إن شاء الله كذلك في الوحدات اللي ماجية وغادي كذلك نوجد الوحدة رقم 7 الخاصة بكتاب ديال أوتلوك باش التلاميذ يمشيو مع الدروسية هذيك. Thank you.